kids, I'm going to show you our classroom. Para at least man lang makita nyo kung ano yung tsura ng classroom ninyo. So, yung classroom natin is located sa 3rd floor. Kasi si teacher yung second youngest teacher sa mga grade 6. So, ako yung may pangalawa sa pinakamatibay na tuhod. So, kaya dito yung classroom ni teacher. So let's go and let's have a glance of our classroom. Pinakadulo yung classroom natin. Actually, tinanggal ko na yung mga kurtina natin kasi dapat wala dong kurtina. Okay. So, let's get inside. Yung classroom natin, very bare. Wala masyadong decorations kasi tinanggal na ni teacher yung mga nakadikit. If walang pandemic, very busy na kayo na nakikinig kay Sir Chongson sa mga oras na ito. Hopefully, before our school year ends, makapasok tayo dito sa classroom. So, that's it for our classroom. So, we are going to start our lesson about multiplication of fractions. This time, we are going to have our lesson about multiplication of fractions. Pero before we are going to discuss how to multiply fractions, bago ta mag-discuss kung saan pag-multiply sa fractions, let's have first mastery of this prerequisite skill or yung skill na kailangan nating ma-master bago tayo mag-multiply ng fraction. And it's about changing mixed number into an improper fraction. So let's have an example. 2 1/2. This is a mixed number. Bakit siya mixed number? Merong whole number at saka merong upper fraction. So, let's change first this one into an improper fraction. Ang sa gatong improper fraction, dako ang numerator or sa taas, gamay sa baba. Now, let's change. We are going to just use multiplication at saka addition. So, let's start. 2 times 2, 4 plus 1 equals 5. And then just copy the denominator, which is 2. So 2 1/2 becomes 5 halves or 5/2. Let's have another example. 1 2/3. Mixed number, i-change nato sa improper fraction. And saan ganito? Times, o niya, plus. So 3 times 1, 3 plus 2 equals 5. Copy 3. So 1 2/3 becomes 5/3 or 5/3. Last example, 3 2/5. So 5 times 3, 15 plus 2, 17. And then copy the denominator. And kopyahon si denominator na si 5. So, mixed number into improper fraction. So, anaw na. Saan ganito? Times, and then plus, and then copy the denominator. So, that's it for changing mixed number into improper fraction. So, now let's proceed on multiplying fractions. Start muna tayo na multiplying proper fractions. Actually, kids, multiplying of fractions, simple lang, very easy lang. Kasi wala na tayo LCD. Just simply multiply and then change into simplest form yung answer. So, let's have this example. 1/2 times 2/3. So, yun sa lang yung buhaton. I-multiply lang ninyo si numerator by numerator. So, 1 times 2 equals 2. 2 times 3 equals 6. So, it's 2/6. And then, reduce to lowest term. Napapatay pwede ma-divide sa ilang duha. Remember the divisibility rule? Naapa. So, unsa man na number pwede ma-divide sa ilang duha? It's number 2. So, 2 divided by 2, 1. 6 divided by 2, 3. So, the final answer is 1/3. So, let's have another example. 3/4 times 2/9. So, saan gato? Multiply lang si numerator by numerator, denominator. So, 3 times 2, 6. 4 times 9, 36. 6/36. Very obvious.
So, si 6 over 36, wala pa siya naka-lowest term. So, ato ni siyang i-reduce into its lowest term or simplest form. So, pwede natin siya ma-divide by 2 because both numbers are divisible by 2. Pwede po by 3, kay silang duha divisible by 3. Pwede po siya by 6. So, diretso na lang ta by 6 para madali pag-answer. So, pwede man ma-divide kay 6, so diretso na to siya i-divide kay 6. So, again, pwede siya kay 2, pwede siya kay 3, pwede po kay 6. Pero mag-diretso na ta kay 6 para dali ta maka-answer. So, 6 divided by 6, 1. 36 divided by 6, 6. So, the final answer is 1 over 6. So, that's it. Just multiply numerator, denominator by denominator, and then reduce the answer to its simplest form. Pero kids, naay dali na pamaagi ani. Especially kapag na-master na ninyo ang divisibility rule. Very dali, very simple na lang. And then, dili na mo ma-list down. Especially kapag dagko ng mga numbers sa inyong i-multiply, dili lowest term ninyo. So, inganiong lang siya. Let's have the same given numbers or fractions. So, 1/2 times 2/3. So, diri, morning magamit ta og cancellation technique. From the word itself, cancellation, meaning mag-cancel ta og number. So, cross ang atong pag-cancel ani. So, 1 of 3. So, di na ta pwede mag-cancel kay 1 naman siya of 3. Meaning, wala na yung number na pwede ma-divide sa ilahang duha. It's like mag-lowest term lang ka or mag-simplest form lang ka sa mga numbers ba. Like, 2, 2. Nabay number na pwede ma-divide sa ilahang duha? Divisible silang duha? Na. Number 2, di ba? Silang duha pwede ma-divide kay number 2. So, i-divide na to. 2 divided by 2, 1. So, sito na himong 1. Kung sige divide diri, mao pwede hapon diri. 2 divided by 2, 1. So, ana lang. Mura lang tag nag-simplest form sa fraction, pero pinaka-cross lang na paagi. So, after ana, since na-cancel na nato ang mga numbers, pwede na ta mag-proceed sa multiplication. Sa ganito, times lang na to ang numerator, denominator. So, 1 times 1. So, 1 ang atong gamiton kay 1 naman ang bagong number. Di ba? So, equals to 1. Cross naman ang 2, meaning wala na si 2, si 1 na siya. So, 1 times 3, 3. So, it's the final answer. So, see, pag magamit ka in any cancellation, ang imong answer, diretso na siya sa simplest form. Okay? So, the same answer, 1 over 3, 1 over 3. Pero wala na tayong agi na number. Diretso na to sa simplest form. So, let's have another example. This one. So, kopyahan natin si 3 over 4 times 2 over 9. The same given numbers. So, let's do the cancellation technique. 3 ug si 9. Naay pwede ma-divide? Naa. Ang sama nga number? Number 3. 3 divided by 3, 1. 9 divided by 3, 3. 2, 4. Naabay pwede ma-divide? Na. Ang saan na number? Number 2. 2 divided by 2, 1. 4 divided by 2, 2. So, mga naling bago nga numbers na atong i-multiply. So, naman tag-cancel, pwede na ta mag-multiply. So, 1 times 1 equals 1. 2 times 3 equals 6. So, 1 over 6. So, see? Dali lang siya. The same answer. Actually, guys, kids, ganun siya very important na ma-master niyo siya, especially kapag dagko na ng mga fractions ang ato ang i-multiply. Very advantage dyan sa ato kapag na-master na nato ang divisibility rule kasi easy na lang sa ato mag-cancel sa mga numbers. So, let's have another one. So, yung multiplying proper fractions. So, very simple lang. So, pwede ka mag-diretso multiply, then mag-lowest term lang ka. Pwede po ka mag-cancellation. Pero prefer ko aning cancellation kay mas dali lang para at least diri almost or yung answer is naka-simplest form na or there are some cases nga wala pa siya naka-simplest form pero at least gamay na lang imuhang i-divide sa ilaha. This time, let's have another one. Actually, kids, very igang kayo diri sa atong room. Ay, wala pa'y kuryente. So, mga warrior yung mga students ko last year kasi na-survive nila yung 1 year na walang kuryente. So, you're very lucky kasi this time, babalik kayo dito sa January. We're not sure pa ha. At least meron ng kuryente during that time. So,
Okay, sobrang mainit. So, let's have another example. Multiplying proper fraction and mixed number. So, 1/2 times 2 and 2/3. So, proper fraction. So, wala na tayo buhaton ani, pasagdaan nato ni siya. Kanilang si mixed number ang atong uturuhon. Pag natin makita yung ani nga, ang isa proper, ang isa mixed number, dili pwede na magdiritso ka og 1 times 2, 2 times 3. No. Dapat walaon sa nato na si whole number or dapat i-change sa nato si mixed number into an improper fraction. So, let's do it. Copy lang ni si 1/2. And then change. 3 times 2, 6 plus 2, 8. Copy si 3. So, si 2 and 2/3 nahimo 8 over 3. So, since pareho naman sila proper fractions, pwede na ta maka-multiply sa ilaha. Pero, let's use the cancellation technique, okay? Para mas madali. So, tanong sa ta kung nabay makancel. Si 1 o si 3, nabay pwede ma-divide? Wala na, kay 1 naman ang numerator diri sa taas. Si 2 o si 8, nabay ma-divide? Naa. Ang sa nga number? Number 2. So, cancel na to. 2 divided by 2, 1. 8 divided by 2, 4. So, since na-cancel na nato, pwede na ta mag-multiply. So, 1 times 4, 4. 1 times 3, 3. So, 4 over 3. Na kapag si number, dako diri, gamay diri, or kapag ang answer improper fraction, like dako diri, gamay diri, we are going to change this one into a mixed number. So, unsaon ganito pag-change? Divide lang nato. Ang nasa sulod si 4, ang dako, ang sa gawa si gamay, si 3. So, 4 divided by 3, 1. 1 times 3, 3. 4 minus 3, 1. So, wala naman tayo pwede ma-bring down. So, kopyahan lang si 1. Kopyahan si 3. So, the final answer is 1 and 1/3. Si 4 over 3 equals siya sa 1 and 1/3. So, always remember, kapag ang answer improper, change into mixed number in lowest term. Okay? So, let's have another example. 3 and 2/3 times 1/5. So, ato napansin na ay mixed number. So, kapag na ay mixed number, i-change sa nato into improper fraction. Dili magdiritso og times. Okay? So, 3 times 3, 9 plus 2, 11 over 3. Times, kopyahan lang si 1 over 5. And then, i-check nato kung naabay ma-cancel. So, 11 og 5, naabay ma-divide sa ilahang duha? Wala. So, dili na maka-cancel sa ilahang duha. 3 og si 1, wala. Kay 1 naman siya daan. So, dili po na maka-cancel sa ilaha. So, pag ingana gani kids, pag walay ma-cancel sa ilaha, pwede na ka mo diretso og times. So, 11 times 1, 11. 3 times 5, 15. So, 11 over 15. Since gamay, dako, so yung answer natin is proper fraction. So, since proper fraction man siya, di man siya improper, di na ta mag-divide, of course. And 11 over 15, ma-lowest term pa ba nato na pa ba number na pwede ma-divide sa ilahang duha? Wala na, kay naka-simplest form naman siya. So, therefore, this is the final answer, 11 over 15. So, let's have last example. Na ay mixed numbers, so we are going to change first this one into improper fraction. So, change na to. 3 times 4, 12 plus 2, 14. Copy si 3 times. Kopyahan na ni si 6 over 7. Now, i-check na po na to kung naabay ma-cancel. Cross, ha? Kung mag-cancel ka, kids, dili ana ang pag-cancel kundi cross do siya always. Always cross ang cancellation. So, 14, 7. Naabay ma-divide sa ilaha? Of course. Now, very obvious si number 7. So, 14 divided by 7 equals 2. 7 divided by 7 equals 1.
3 ug 6. Nabay makancel? Na, very obvious si number 3. So 3 divided by 3, 1. 6 divided by 3, 2. So since sumanang tag-cancel, pwede na ta mag-multiply sa numerator, denominator. So 2 times 2, 4. 1 times 1, 1. So it's 4 over 1. So 4 over 1, dako, gamay. So unsa man? 4 divided by 1. So the final answer is 4. So that's it. Now this time, let's have another example kapag both given are mixed numbers. Mixed number. So, saan man siya? Same lang. So, i-change lang sila duha into improper fractions. 3 times 2, 6 plus 1, 7. Copy C, 3 times 5 times 1, 5 plus 2, 7. Copy C, 5. After changing into improper, i-check na to kung maka-cancel ba ta. Cross again ha. 7 ug si 5, nabay makancel? Wala. 3 ug si 7, nabay makancel? Wala gihapon. So since wala may makancel sa ilaha, pwede na tamo diretso sa pag-multiply. So multiply 7 times 7, 49. 3 times 5, 15. So what's the answer? 49 over 15. Is this our final answer? No. Nganong dili man siya final answer? Kasi kung mapapansin natin, dako, gamay. So what kind of fraction is this? Improper fraction. And remember, kapag improper fraction, it change into a mixed number. So let's divide. So 49 divided by 15. 49 divided by 15? 3. 3 times 15, 45. 9 minus 5, 4. 0. So no need to put the 0. Okay? So 49 minus 45, 4. Kopyaha si 4. Buka na to sa numerator. Copy the 15. So 3 and 4 over 15. So 49 over 15 is equal to 3 and 4 over 15. So napa ba'y ma-divide sa ilahang duha? No, wala na, because this is already in its simplest form or lowest term. So this is now the final answer. So nakuha? So again, kapag mixed number, i-change lang dito sila into improper fractions before tayo mag-multiply. So what if na ay whole number lang? For example, 3/4 times 2. Just copy 3 over 4 times si 2, ibot 2 man na siya. Butangan lag 1 sa baba. Because 2 over 1 is equals to 2. Kapag 5 ang whole number, butangan lang 1 sa baba. So, nahin mo na siya improper, nahin mo siya fraction, 5 over 1. Basta whole number ganit siya, kids. Butangan lang na siya number 1 sa baba para may mag-fraction. So, 2 over 1 na siya. So, pwede na tayo maka-multiply. So, let's check first kung na yung makancel. 3, 1, nabay makancel? Wala na, kay 1 naman ang isa ka number. 4 and 2, nabay ma-divide silang 2. Na, number 2. So, 4 divided by 2, 2. 2 divided by 2, 1. So, after that, proceed to multiplication. 3 times 1, 3. 2 times 1, 2. 3 over 2. Final answer na ba siya? Dili pa. Because, dako, gamay. Improper fraction. So, we have to change first into mixed numbers. So, saan ito? I-divide na to. So, 3 divided by 2. Pila? 1. 1 times 2? 2. 3 minus 2? 1. Kopyaha si 1. Kaya wala na may mag-bring down. Numerator. Kopyahon si 2. So, 1 and 1/2. So, the final answer is 1 and 1/2. So, another example. 7 times 2/3. Teacher, kung saan man wala may fraction. Teacher, wala man siya denominator. Ayaw ka ba nakabot? Nga lang natin na siya. 1. Naging mo na siya. Fraction. Improper fraction. So, 7 over 1, 2/3. Pwede na tayo maka-multiply. So, check muna kung nabay makancel na to. Again, cross ha.
7 of 3, na makancel, wala. 2 of 1, na makancel, wala na kayo. Wala mo lang isa ka number. So, kaya wala may makancel, pwede na tayo proceed sa multiplication. So, 7 times 2, 14. 1 times 3, 3. 14 over 3, is this the final answer? No. Ano man? Improper fraction man siya, teacher. Dako man sa taas. So, saan ganito pag dako sa taas? I-divide. So, 14 divided by 3. Ilan? Skip count kung di ka balo. 3, 6, 9, 12. Mabot makag 15? No. So, sa 12 lang kataman. 3, 6, 9, 12. Pila man na? 4. So, 4 times 3, 12. 4 minus 2, or 14 minus 12, 2. Kopyaha si 2, ibutang sa baba si 3. So, the final answer is 4 and 2/3. So, this is not the final answer. Ano ba yung ma-divide sila ha? Wala na. So, this is the final answer. So, that's it, kids. So, by the way, before we are going to end this video, magtatanong muna si teacher, ano nga ba yung tawag sa sagot ng multiplication? So, it's product. So, kapag sasabihin, find the product of 7 and 2/3, pasabot na i-multiply lang na to si 7 of si 2/3. So, muna inyong duman ha, product is the answer of multiplication. If sasabihin, find the product of 1/2 and 2/3. So, meaning na 1/2 times 2/3. Okay? So, that's it. If you have questions, just ask Teacher Algeline. Bye and see you next time.